English to Italian. Can you? Può. Welcome to Synapse Lingo. This episode is brought to you by Synapse Lingo. Visit www.synapse-lingo.com for more resources and freebies. Hey you, ready to level up your polite superpowers? Today you'll nail the English, can you? And the Italian. Può. Simple, classy, and door-opening. Your goal today. In a few minutes you'll ask for help like a pro, clearly and kindly. Your goal. Use. Può. When speaking formally to a stranger, staff, or anyone you want to respect. Add. Per favore. For extra kindness, and don't forget a smile, and a warm, thanks, aka. Grazie. Forms you need. Master the big 3, plus 1 bonus. Formal. Può. Everyday polite. Example. Può parlare più lentamente? More formal, softer. Potrebbe. Even gentler. Example. Potrebbe mostrarmi il menù, per favore? Informal, friends. Puoi. Use with people you know. Asking for yourself. Posso. May I? Negation pattern. Non può. Rare, but you might hear it in checks like. Non può aprire la porta? Key verbs you'll use. Aiutare. Mostrare. Aprire. Parlare più lentamente. Chiamare. Mini dialogues. Act it out with me, you've got this. You at a desk. Hi. Può. Help. You say. Può aiutarmi, per favore? Clerk. Certo. Mi dica. In a shop. Can you show me this? Può mostrarmi questo, per favore? Clerk. Subito. On the phone. Can you call back? Può richiamare, per favore? Reply. La richiamo tra 5 minuti. At a door. Can you open it? Può aprire la porta? You add. Grazie. Memory fun. Let's make it unforgettable and a bit silly. Rhyme it. When unsure what to do, be polite and true. Può. Joke. I asked the espresso machine. Può. Fare un cappuccino? And it replied. Solo se mi lodi prima. Gesture. Slight head tilt, open palm, say. Può. And watch doors open. Magic? Almost. Loop it to a beat. Puo? 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 That rhythm sticks the phrase. Quick drills. Repeat after me, nice and clear. Help. Say. Può aiutarmi, per favore? Show. Say. Può mostrarmi questo? Open. Say. Può aprire la porta? Speak slower. Say. Può parlare più lentamente? Call. Say. Può chiamarmi più tardi? Or. Potrebbe chiamarmi più tardi? Bonus contrast. Informal with a friend. Puoi aiutarmi? Notice the switch from. Può. To. Puoi. Culture tip. Politeness wins in Italy. In Italy, courtesy matters. Start with. Può. Add. Per favore. And close with. Grazie. Use. Puoi. Only with friends. When unsure, stay formal with. Può. Or soften to. Potrebbe. Quiz time. Lightning round. Answer out loud. Q1. How do you politely ask, can you? In Italian? A. Può. Q2. Give the more formal conditional version. A. Potrebbe. Q3. Fill the gap. Underscore 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 aprire la finestra? A. Può. Q4. True or false? Può. Is informal.
A. False. Your challenge. Ready to try it out for real? Find a mirror, smile, open your palm, and say 5 requests. Può aiutarmi, per favore? Può mostrarmi questo? Può aprire la porta? Può parlare più lentamente? Può chiamarmi più tardi? Then reward yourself with a big, nice, and a tiny dance. Thanks from Synapse Lingo. You did great, polite, clear, and confident. Thanks for listening, and bravo for practicing. Può. Potrebbe. Per favore. And Grazie. keep using these phrases today, and visit www.synapse-lingo.com for more bite-sized lessons, drills, and freebies. This was Synapse Lingo. Come back soon and keep shining.